Rafael Moneo en la Facultad de Arquitectura de Barcelona. UPCHay un Moneo antes de Moneo. Antes del Pritzker y de los premios, antes de la Catedral de Los ngeles y del Kursaal de San Sebasti antes de la magna retrospectiva que esta primavera ha protagonizado en el Thyssen Museo que el mismo proyecta en el 92. En 1971, Rafael Moneo era un joven de 34 años que se estrenaba en la Cátedra de Elementos de Composición de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAB. Ya había impartido clases como profesor adjunto en Madrid, donde se había graduado en 1961. Pero fue en Barcelona donde desarrolló el corpus teórico de su manera de ver la arquitectura, de su forma casi humanista de desvelar, de hacerla sentir como el espacio en que vive el hombre. Rafael Moneo. Una manera de pensar arquitectura. Lecciones desde Barcelona 19,711,976 es un cuidado volumen de más de 500 páginas que recoge las clases del arquitecto, los ejercicios prácticos que pone a los alumnos, la bibliografía obligatoria de Vitruvio e Humberto Eco, los temas de disertación en los cursos de doctorado, las teorías de Violet Leduco, John Ruskin, sus análisis sobre los dibujos de los grandes maestros, la Villa Maria de Alvar Alto, el edificio Seagram de Mies van der Rohe o la Pera de Sidney de Jornitsen, en cuyo despacho el propio Moneo se enrolló después de terminar la carrera. Esas lecciones desde Barcelona prefiguran el pensamiento e incluso el propio estilo arquitectónico de Moneo. Da testimonio de lo que fue una actitud ante la arquitectura en los años 70 en una ciudad como Barcelona, en la época de fin de siglo XX que comenzaba a ser consciente de pertenecer a una cultura, la occidental, en la que la arquitectura se iba a discutir globalmente, reivindica Moneo. Rafael Moneo en 1986, en la Semana Cultural de la ETSAB, ensando los principios tipológicos de la obra de Alvar Alto. Cuando él elegía Barcelona en la primavera de 1971, la Facultad de Arquitectura estaba cerrada por las revueltas estudiantiles que enfrentaban los timos estatus del franquismo. Y aunque estallos hubo otra huelga de estudiantes para protestar por la aplicación del artículo 155, el aula magna de la ETSAB se desbad para escuchar la conferencia inaugural de Moneo, el retorno de la ilustración, titula MSQ significativo. Moneo se explica es mismo sin hablar de él, regresando a esa década de los 70, en la que se agot el retorno otra ideal y pico a los valores y la arquitectura de la ilustración. Fue un movimiento efímero, apenas de 10 años, pero supuso un cambio de sesgo en los arquitectos de mi generación, reconocí. Se refiere a esa arquitectura racional y clara de Aldo Rossi, que fue una reacción de marcado casi comunista a la crisis del movimiento moderno. También habl de Leon Crea, de James Sterling y de Michael Graves. En el 89 el momento el acta de defunción del postmodernismo con la exposición de constructivismo, en la que estaban Zaha Hadid, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, Peter Eisenman. Quedaba en ellos el trazo de la ilustración ninguna desaparición implica una completa extinción. Hay influidos de la ilustración en los rascacielos de Herzog de Meuron, en las esferas de Koolhaas, en los fragmentos de Hadid. Las huellas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Hablar el Moneo de ellos, en la bíblica edad de los patriarcas. Pero en el joven arquitecto ya late ese anhelo de descubrir en las arquitecturas antiguas respuestas a intereses contemporáneos, tal y como escribí en los 70, y esa época.
nqlwjo, a la manera renacentista, era parte intrnsecca de la arquitectura. El arquitecto cuando dibujó construyendo, decamonio. Aunque hoy admite los edificios no se pensa en tanto desde el dibujo, sant siempre será un interesante instrumento con el que explora lo que el edificio puede ser. Y en sus lecciones desde Barcelona explora los significados de los dibujos de Frank Lloyd Wright que reflejen su arquitectura continua y indisoluble, de Robert Venturi son pretendidamente antipulsticos, nada perfeccionistas, vulgares, incluso de mal gusto. Quien resalta los aspectos que interesan al cliente de Richard Meyer pretende que su arquitectura merezca calificación de abstracta, es el dibujo de la geometría, sin referencias a la construcción, ni a la trama, ni a la actividad que en ella se desarrolla. Los ejercicios y exámenes de lecciones desde Barcelona descubren a Moneo en el aula, su metodología de enseñanza basada en los case studies y en explica la arquitectura como lengua, con sus pautas lingüísticas, sus sutilezas y complejidades gramaticales. Los deberes del profesor buscaban que los alumnos entendieran la propia ciudad, de lo macro a lo micro, prestando atención a detalles como los tiradores de las puertas, la iluminación o los felpudos de un lobby. En los deberes de Moneo un estudiar la parada de autobús de la escuela para incluir un puesto de bebidas y venta de periódicos tu proyecto viviendas en salas del ejemplo de Poblano 3 imaginar un chiringuito para la playa de Castelldefels for componer un jardín con piscina, invernadero y galería en una casa de veraneo de la Costa Brava 5 dibuja la fachada del ayuntamiento para después dar otra alternativa. En el 71, cuando Moneo ocupó la cátedra que Federico Coria había abandonado, en faltaban 25 años para que fuera el primer español en recibir el Pritzker. Entonces empezaré a recibir sus primeros encargos importantes la ampliación de la ciudad banquinter en el Paseo de la Castellana y el ayuntamiento de Logroño. Yank volvió a Madrid y luego se fue a Harvard. También ha dado su escuela en Barcelona, el Centro Comercial de la Diagonal 19,861,993, Laudatory 19,871,992, La Torre Puig de Hospitalet 20,102,013, La Rehabilitación del Hotel Mercer en la Calle LLED 2012. En todas sus obras plasma esa idea que ensara a sus alumnos, la del espacio como realidad vivida, no tan solo como el espacio geométrico, tridimensional, el estricto vacuo.